Yes, good evening, everyone. Anyone completed yesterday task? Yesterday, hmm? ఏంటిది Django. Yesterday we are started a small thing. Name, తర్వాత ఏజ్, గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్. ఫైనల్ పేజ్ లో I want to display the results. Those things. On 8 hours today I will explain end of the session. In the yesterday program, just we will run this. CD CD Django 12th December CD session project ఎంత అది 3 py manage.py run server. Server is started. Copy this, go to the browser. First URL is homepage. Yes. Welcome to Naresh IT. Enter the name, submit. Enter the age, submit. Enter the girlfriend, submit. Up to here we completed just a code. Next code is not there, Gawat. You will get error definitely. My requirement is I want to read name and age from the cookies. Current name from the get method. So create one function, results view, one HTML file. 1 minute. Where is the pie chart? Yesterday notes. Django. ఇది 2 కదా 3 3. So home view HTML URL, age view HTML one URL, same GF view one HTML page one URL. Final what is required? Third one, results view, one view is required. Come to this, go to the views, check this, home view, age, GF, and final results view. From the cookies already you are set the name, you are set the age. Current page if you want to read means cookies you have to read name and age. But the name of the girlfriend take from which one? Get method. Because once I submit this button, what is this page? gf.html. Once clicking on this, am I mentioned any method? No. Current page always you can take from get. Previous page values you can take from cookies. Okay. Define one view. Def results underscore view. The argument is request. Just your understandable purpose, printing cookies. It is not important actual. Next. Yes. How to name the name? This is the way. Copy, paste it. Request dot name. Next. Sorry. Request. Request dot cookies of age stored into variable. Because already I set the age and previous view low I set the name. So name age available into the cookies already. That's why I'm reading from the cookies. But current page name, once clicking on this, it is the get request. That is the reason. Third one compulsory can take request dot get of which one? GF stored into some variable GF name. Now, can I set the cookie or can I send the response? Next one, final page kada. Cookie is not required. Direct see this. Return regular code. Render request, comma, test app slash results.html. Create one dictionary, pass the 3 values. First one, key is the name. Where the value? Username. Second one, age is the key. What is the value? Age. Third one, GF. What is the value available? GF name. And now, sir, why you are not set the cookie means next any page is there? No, not required. If next one more page is there, set the cookie to the girlfriend, then from the cookies you have to read. In this case, not required because of this is the final page. Copy this. Next, the yesterday continuation, views.py. This is the view.
So final HTML page results. So ikkada keys are name, age, GF. Okay, take the HTML file. Right click, a new HTML. Results. Inside H1 tag. Hello, curly brace name. Thanks for providing information. H2. Please cross check your data and confirm. Take one UL. Another list. Inside name, name. Next age, age. Next GF name. GF. Enough. Define one URL final ga. Copy, paste it. Results, results. Check the server. Server restarted. Fine. Now come to the starting page, home page. Yes. Enter name, submit. Enter the age, submit. Enter the girlfriend, submit. Here, sorry. The problem is ఈ రిజల్ట్స్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ ఇవ్వాలి? సారీ యాక్షన్లో మళ్ళీ జిఎఫ్ ఉంది, కాపీ పేస్ట్ చేసాగా, సారీ, అది ప్రాబ్లం. యా, నౌ అగైన్ చెక్ దిస్. హోమ్, ఎంటర్ ద నేమ్, సబ్మిట్. ఎంటర్ ద ఏజ్, సబ్మిట్. ఇది ఎక్కడ పోయింది? కాదు, మల్టీ వాల్యూ డిక్ట్ కీ అంట. సెల్స్ వ్యూ. ఏమన్నాడు అసలు? డిక్షనరీలో ఏమున్నాయి? నేమ్ ఓకే, ఏజ్ ఓకే, జిఎఫ్ కీ ఎర్రర్ అంట. రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ జిఎఫ్. హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ ఓకే, సారీ ఐ కాపీ పేస్టెడ్ కదా, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఇచ్చాం కదా. సారీ, యాక్షన్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాను? ఏజ్లో పెట్టాను. మందే మిస్టేక్, సారీ. ఇక్కడ జిఎఫ్ పేజ్ హ్యావ్ టు గివ్ రిజల్ట్స్. అవర్ మిస్టేక్ ఓన్లీ. హోమ్, నేమ్, సబ్మిట్, ఏజ్. అదిగోండి. హలో మహేష్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్లీజ్ క్రాస్ చెక్ యువర్ డేటా అండ్ కన్ఫర్మ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, suppose if I go to the Radhika, if I click on enter, what will happen? In place of Sunny, Radhika updated or nothing will be happened or error? Nothing. Sunny will be replaced with Radhika. Because of the reason is, in the last view, I am reading data from cookies or request.get. Why it is get method? I am entering data URL, click on enter button. Is it get request or no? But then automatically Radhika will be taken, stored to the GF name kada. So what is the get request? Enter URL, click on enter button, get request, method attribute get, without method attribute, all are get request. So I am changing name, check this, Katrina, clicking on enter, is it a get request? That's why it is reading. Name is already available cookies. So from the get request, take the name, update your values, valid only.
Yes or no? No. For example, copy this, take the one more new tab. Now enter. Am I getting data or no? Yes, you definitely go. Same request, this request in the new browser, Edge browser. Anyone tell what is the output? Here I'm not entering name, not entering age, only girlfriend name is there. Guess the output. Because I'm accessing last page. Mm. So name will become none. Age will become none. I'm given girlfriend name. That's why I'm getting the girlfriend name. Very good. Wrong answer. Online answer చూద్దాం. సార్ హోమ్ లో రిజల్ట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే ఓకే. ఎనీవన్ ఇంకా yesterday I'm executed na without entering name I'm accessing last page. What it is getting? Hello none current date. But now also what is the output? Name will become none. Age will become none. Am I given Katrina or no? Ante get the name of Katrina. So what is the output? Name none, age none, girlfriend Katrina. Wrong. Anyone tell the correct answer? Hmm? Hmm? GF ఇచ్చాను కదుగో. వన్స్ ఐఎమ్ ఎంటర్ పక్క ఇట్ ఇస్ గెట్ రిక్వెస్ట్. ఇట్ విల్ రీడ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్. ఇక్కడ నో డౌట్ అసలు. నా డౌట్ అల్ల నేమ్ ఏజ్ ఆ రెండే. గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ పక్కా కత్తిరిన. డామ్ షూర్. కూడా చూడు జాతకు చూడు. Hmm? నేను ఎగ్జామ్ లో రన్ చేశాను. ఆల్రెడీ ఎక్స్టెడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. వీఆర్ గెట్టింగ్ ఆన్సర్. టుడే ఐమ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ కన్ఫ్యూజన్. నన్ నన్ కత్రినా. ఎస్ నోనా? స్టిల్ డౌట్. ఎసా? నో 100 పెట్టు. సి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. Django will give left and right error, not none. Simple reason, see this code, you will get clarity. 24, 25. Why it is not getting none? What is the reason? You have to guess the problem. Hmm? 24, 25 lines also I'm telling. You will get error, key error. I will run and check this. Key error, you will get it, man. Name. What is the reason? Tell. Am I using get method, direct accessing? The problem. Yesterday I'm using get method. And both I am showing. Yesterday get. If I'm using get, pakka none. If you're getting second get, none. That's why SD I'm using get now. I'm direct accessing because of I want to show the error. Name is not there, but you are trying to access. Okay, dictionary lo key not there, but you are accessing. What will happen? Error. Sir, my why SD means SD I'm using cookies dot get. Kavalante check the code. Yesterday code. Session project 222 login form date and time. ఇదిగోండి రిక్వెస్ట్ డాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ గెట్ ఆర్ నో. మరి టుడే ఐఎమ్ యూజింగ్ గెట్ ఆర్ డైరెక్ట్ యాక్సెసింగ్. అది ప్రాబ్లం. దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్వేస్ గెట్ ఈస్ ద రికమెండెడ్ వన్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి టెర్మినేటెడ్ అనమాట. సార్ నౌ యా హియర్ సేమ్ బ్రౌజర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ కత్రినా ఆర్ కరీనా. ఎస్ ఇదిగోండి అప్డేటెడ్ ఫైన్. టేక్ ద రిక్వెస్ట్, క్లోజ్ ద బ్రౌజర్, క్లోజ్ దిస్ బ్రౌజర్, go to the browser. Now, if I send this instead of Karina, I have to give Radhika. Then, am I getting Radhika? No. What is the reason? Once the browser closes, cookies will be gone. These are all temporary cookies. Now the story is what is the temporary and persistent or permanent cookies concept. So, HTML file. So that's why recommended to use get method to read the data from dictionary. Don't access directly.
Online students, are you there? No one is responding. Everyone getting clarity by using get method without get method. They are full busy. And then no one is responding. Hmm. Hi, Saranta. Completed. So all these cookies are temporary cookies. Best example, this one. Once I close the browser, cookies are gone. Home page, name, age, submit, Ritikanta. Submit. Is available there. You can say request, same browser, new tab, available there. Now, if I copy this, close the browser, new browser, data will be gone. This type of cookies are called as temporary cookies. Now, what I was doing is, observe this one carefully. Views. Home view. Set cookies, name comma username, gf, age, copy this. Come to here. Oh, sorry, home. Home. Yes. Enter some name, submit name, age, girlfriend, submit. Hello, Mahesh. Thanks for providing information. Please cross check your information. Name, age available there. I am copying this one. I close the browser. I am opening the same browser. Am I getting details or no? Was there other? My previous guy didn't came now. Now check this. Am I getting data or no? Why? Are the same thing if you go to new browser, Radhika, in this one now? Yes, sir, no, no. Here, not available there. But previously it is getting key error kada. Now why it is coming the information now? Hmm? Online students. Hmm. Kushbu. Yes, sir, all clear. Okay. Previous we are getting name error. Now still if I close the browser, we are getting the details. If it is the new browser, new client, definitely we are not getting the data. Suppose here also if we go with home, enter name, Suresh, submit, enter some age, submit, enter some girlfriend, Lily, submit. Copy this, close Edge browser, open your Edge browser, paste it. Am I getting details or no? Yes. Come to here, Radhika, copy, close, open the Chrome browser only, paste it. Click on enter. Am I getting data or no? Yes or no? ఏది అదేంటి రాలేదుగా. So ఇక్కడ whatever changes I did is it is only available for how much time? 60 seconds. Suppose if you give 120, 2 minutes. So until 1 minute you can close browser, shut down system, open system, it is available there. This is called as permanent or persistent cookies. If you have not provided anything, then it is called as what it is?
temporary cookies anamata. Now here, until 1 minute, refresh available. 1 minute దాటిపోయింది. That's why not available. So at the time of setting the cookie, you have to give the seconds. That much time it is available. Sir, I want to store these cookies until 3 months. Then I will shut down system. After 2 months, I will open. I can run the last request. Still, I will get the data. How to store up to 3 months? But it is accepted only seconds only. That is called as permanent or persistent cookies. If you are not given any time period, until browser closes, data is available there. The next concept is temporary versus permanent cookies. Temporary versus permanent. If we are not setting any maximum age for the cookie, then the cookies will be stored in browser cache memory. We are not setting any maximum age for the cookies, then the cookies will be stored in browser cache. Once we close the browser, automatically the cookies will be expired. Such a type of cookies are called temporary cookies. Once the browser closes, those are temporary cookies. Response.set_cookie of name comma value. If we are setting the maximum age for the cookies, then cookies will be stored in local file system permanently. Once the specified maximum age expired, then only cookies will be expired. Such a type of cookies are permanent cookies or persistent cookies. Both are same. How to set permanent cookie? After value, give the time interval of seconds. It is accepted only seconds. 120 seconds means 2 minutes. If we want to give maximum age 3 months, how to provide? 3 months దాకా ఉండాలి అంటే then లేవాలి ఎంత 3 months ఎన్ని సెకండ్స్ చెప్పు 3000 3000 అంటే అంతే 3000/60 3000 కదా 500 అనుకుంటా 500 అంటే 500 minutes 500 minutes అంటే ఎన్ని అవర్స్ మాక్సిమం 8 hours 8 hours ఎంత ఉంటుంది 8 hours 20 minutes ఉంటుంది అది బట్ 3 hours 3 months కావాలి దెన్
70? Okay. So if you want to 3 months and if you want to calculate the time instead of that, it is accepted only seconds kabatti. In place of 120 place lo, just you have to give 3 months. How many days? 30. How many hours? How many minutes? How many seconds? Python will calculate it. No, sir, no, no. Instead of we are calculating, simple, you can use this total expression into here. Python will calculate it. Approximately near 3 months it is available. Sir, the temporary and permanent. Now one more last application. ఇదంతా 3 కదా 4. Here, how online shopping application is working, we will discuss here. అబ్బా, ఎంత ఇది 77,76,000 seconds అంట. Permanent house are 86400 into 30 అంట. Sir, general గా now the concept is stop the server, clear the screen, cd dot dot. ఏమున్నాయి యాప్స్? ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్దాం. ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఇక్కడ ఒక ట్రాలీ ఈజ్ దేర్. నాట్ ఈస్ దిస్ కార్ట్. అంటే వైల్ యూజింగ్ షాపింగ్ యూ కెన్ యాడ్ కార్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. సపోజ్ ఐఎమ్ యాడెడ్ 10, ఇష్టం లేదు, తర్వాత 2 రిమూవ్డ్, 8 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఐ యాడెడ్ 4, ఐ రిమూవ్డ్ 3, ఐ యాడెడ్ 5, ఐ రిమూవ్డ్ 3, ఐ యాడెడ్ 2, ఐ రిమూవ్డ్ 4. ఫైనల్ గా హౌ మెనీ at the time of shopping, how many elements are there? So how to do this one? The data is not stored permanently. By using these cookies only, how it is working, this cart of items? Same like that. Now also I have to save one application. I have to give 2. Add items, display items. At the time of adding, I will add, remove, add, remove, add, remove. Final I want to click on display. Last as how many items are in the cart, it will be displayed and matter. How it is working? Because of cookies only. That is the main concept, okay? So come to this. Close all these. Session 3 kada. Django -admin start project session project 4. Django -admin start session project 4. 4. py manage.py start app test app. Next, migrate. py manage.py migrate. Because of session table is required, that's why I'm using migrate command without migrations. Yes, finally and settings.py. These 4 are common. Now, how to display home page? Views.py is the responsible.
Go to this. 4. Expand. Settings. Installers. Test app. Views.py. Def is the keyword. My function name is index underscore view. First argument is the request. Just I'm sending one HTML file. Return is the keyword. Render is the function. First argument is the request. Tell your HTML template file name address. Test app underscore home.html. Bus. The first function, which is responsible to display the main page, starting page. My page, sorry, home kada. Home.html, my page. Okay, now come to this. Right click, go to new directory. Templates. Inside new Mali directory. Test app. Right click, new HTML. Home. Go to settings. Create a variable. Template underscore dir equal to base dir slash templates. dir is equal to అంతే. ఎస్. ఇక్కడ రైట్ ఫస్ట్ ఒక h1 ట్యాగ్. దీనికి ఒక డిఫైన్ URL. Up to here we will run, then we will check it. URL is empty, blank. Now use dot index view, import views from test app, import the views. Start the server. py manage.py, run server. Go to browser లేదా address, copy, paste it, run it. ఇదిగోండి మహేష్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ యాప్ కదా. దీనికి getbootstrap.com css copy, come to home. Once I'm given this one, some difference will be there. Come to here, refresh. Marina, some font style change. Yes, okay, fine. దీనికి I want to apply ఇక్కడ కదా div. Cut this, give this class ఏదో జరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ డివ్ అయ్యో బయట వాళ్ళు కదా, మళ్ళీ డివ్ ఇద్దాం. ఈసారి కట్ దిస్, paste it. I have to give ఈసారి my class is Jumbotron. One more attribute alignment. Now see the difference. Jumbotron is the predefined class. Now refresh. వచ్చిందా లేదా? కావాలంటే ఇవ్వండి, లేకపోతే వదిలిపడండి. నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇట్స్ నాట్ ఏ మ్యాండటరీ. జస్ట్ ఐఎమ్ గివెన్ ఓకే మహేష్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ యాప్. ఓకే డన్. 2 buttons I can require means anchor tags. A link. First it is pointing to the hash. I will implement it. I will give URL pattern. Okay. Instead I want to give add item. I want to add the items. Next one more display. Come to here. Refresh. Bagala. I want to give class btn hyphen primary. Next. One more I have to give display items. Refresh. So the first page. So Mahesh online shopping. Once you click on add item, I want to display the one form.
I have to add items, quantity. If you want to delete. Then once you click on display, how many items are in the cart application, it will be displayed. How to do this thing? Sir, if I'm given role equal to button, any changes are there? ఏమి లేదుగా, మరి ఎందుకు ఇచ్చాడు వేస్ట్గా? సార్ that is the code. This is the code of home.html. urls.py, path, blank URL, views.index_u. ఇది ఫస్ట్ పేజ్, స్టార్టింగ్ పేజ్. ఒకప్పుడు రోల్ బటన్ అంటే స్టైల్ మారేది, ఏం మారట్లేదు. బటన్ So now this is the page. Once if you want to click on this one, add item. I want to display one form. In that some item quantity is required. Okay. For that, compulsory, what is required? Forms.py. Come to the test app, right click, go to new Python file, forms. From Django, import forms is the module name. Take a class, class name, add item form. Forms dot. Can I take model form or normal form? Which form is required? Model form or normal form? Yeah, I store data to database. No, I am stored data to the cookies browser side. Normal form is enough. First field, item name. Forms dot character field. Max length not required. How many items? Quantity. Forms dot integer field. This is my form class. Who is responsible to send this views? View is the responsible to send this form to head user.
And class name add item form. Come to the views.py. Views. Def add item view. First argument is the request. Now, from test.app.forms import. What is the class name? Add item form. Create object class with parentheses. Give one reference variable. What is the variable? Send this one. Return render request template file name. test slash add item.html. What is the dictionary? Form. What is the value? Form. Then form will be displayed. Copy. Paste it. ఇప్పుడు ఒక HTML file is required. So form class ready. I created object. Send it to HTML. In HTML, display the form. Define URL. Add it to href. So next to HTML. Take one HTML. Right click on test app. Go to new HTML file. Add item. Okay, done. Copy that CSS. Copy. Paste it. Now come to body. Take the div tag class. Alignment. H1 tag. Add item form. ఇక్కడ వరకు just create URL. Next we will continue. Add item. Views dot. What is our view name? Add item view. Copy this. Go to main page. Wherever add item h reference hash is there, give this one. Now check the server status. Started. This is the first page. Place the cursor. It is going to add item. Yes, add item form. Where is the form? Come to here. Take the tag. What is the tag? Form tag. Action equal to which one I'm taken? Post. If you're not mentioning anything, get. Curling brace, form. Refresh. Item name, quantity. Line by line. Dot as underscore p. Yes. Button is required. What is required? What it is? CSRF token because of Django form. Next, input type. Submit. Add item. Ready form. Now, once I added Python, I have 12 books. Click on add. Once I go to Django, I want to add 15 books. Once I added data science, 23 books added.
Is it added to cookies? I don't know. Nothing will be added. In the view, what it is sending, okay, empty form it is displaying only. We have to write the logic. First of all, how to read the data from this form? Ikkadi nunchi how to read Python 12 books. I want to read and set it to cookies dictionary. How to read data from the form? Elaga. Cookie name vachi Python, value vachi 12. So response dot set I can set. But how to read this Python and 12? Hmm? Once I click on add item, is it get request or post request? It is a post request. Once it is post request, from the form, data is available where there is one predefined dictionary is there. Cleaned underscore data. In that, your data is there. From there, cleaned underscore data of item name, cleaned underscore data of quantity. This key value add to cookies. That story I will tell. Present account HTML. Add item dot HTML. So how to add cookies? Again, views is the responsible. But how to add data to the cookies? Asal cookies lo data add the it is not added. How to check means print the cookies. And then you will get clarity. Come to these views. Check it in the views lo first line you can print the cookies. Console if cookies data is there, it will print it. Python 12, Django 15, 14. Come to backend. Hmm. In the cookies, any data is there, is going to be the cookie dictionary. Cookies by default, which is available. Say token. Python to Django add in the no, because we are not written any logic. That's why it never add. Now I will write the logic, then you can check the cookies backend. How to add? Come to the view. Yeah. General, this is your response. Line number 11. What is the meaning? You are rendering one HTML page. You are return to. Don't return. What you have to do? Stored into one variable because this response I want to send to user. Before sending response, add the cookie. First of all, add cookie means you don't have name and value. The data is available here. How to read data, you know. Now, this form is displaying to the empty form. This is when we have to execute this code, if request dot method equal to post a getter post. And if request is the get request,
one empty form created, I will return response. If it is the post request, come inside, override your form with user provided data. How? Add item form, comma, request dot, what we have to write? Post. Line number 10 ki 13 ki difference is, it is pointing to empty form. Line number next line is Python 12 books. This form is pointing to this one. That is the difference. Yes. How to read that Python and 12 books means already we discussed in our previous classes. There is one dictionary is there, cleaned underscore data of item name stored into one variable name. Next, AN quantity. Form dot. What is the dictionary name? Cleaned underscore. What is the column name? Quantity. QNTI. అంతేనా ఫార్మ్స్లో ఏమి ఇచ్చాం quantity. Quantity. How to set the this one response dot? What is the method? Set underscore cookie name, comma. What is the next one? Quantity. Now am I sending a key value pair or no? Return this response epudu outside of. Sir, one more thing we are missing. If request dot method equal to post form, I have to check minimum validation. If form dot is underscore valid. Otherwise, if you are missing data, minimum validations we are doing. Now come outside of here. Return this response. If a form is valid, set the cookies, return the response. As first of all, it is not post request. It never come to here. Form, response. Am I return empty response or no? Enough. Now try this. Restarted. Main page. Add items. Python. 12 books. Django. 23. Data science. 18 books. NumPy. 21. Come to backend. Check this. ఇప్పుడు యాడ్ అయినా లేవా సో అంటే డేటా ఇస్ నాట్ పర్మనెంట్లీ ఓన్లీ అంటిల్ బ్రౌజర్ క్లోజెస్ Python is the key, Django is the key, data science is the key. From there, you have to read whenever user is clicking on OK. Ikkada, I want display one more button, or else go to back main page. Once click on display, display all the books. From where? Not database. From the cookies, you have to read display. That is the next task. Main task ade. How to read data from the cookies. How to display. This is the way of how to add cookies information. That is how to add the cookies. తర్వాత how to display అది next task.
So how to display this one? Then again, one view is required. The HTML page, one URL. That URL I have to provide it to this page. Once I clicking on this, but you have to read data from the this dictionary and display to that file. Like the story on the tomorrow I will tell that story. Yesterday just we discussed that is I will show that one. We have 10 minutes time is there. ఏందో చెప్పాము ఏందో అట్లా వచ్చింది టవర్స్ ఆఫ్ అనాయ్ అంట ఇది వికీపీడియా కదా వస్తుందా బో ఇది ఎందుకు మనకి సార్ ఎస్టర్డే ఐమ్ టెల్లింగ్ కదా త్రీ నో అన్ని ఎందుకు అన్ని వేస్ట్ 3 and 3 yesterday we had a discussion already show solutions కంటే first one go to the this one 2 3 4 it will goes to last 5 6 7 steps ఇదే ఎస్డే కూడా కొరడు ఆశీష్ గుప్తా ఇస్ గివెన్ ద సేమ్ సొల్యూషన్ ఫర్ అస్ అలాగే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టవర్స్ అవన్నీ కూడా ఎనీ హ్యావ్ టు దీనికి వీ హ్యావ్ టు రైట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట హౌ టు రైట్ ప్రోగ్రామ్ దీనికి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ డిస్క్ ఈస్ దేర్ దెన్ వన్ టైమ్ 2 ఇస్తే మ్యాథ్ ఇది మనం ఆడుకోవడానికి ఏంటి ఓహో సాల్వ్ అంటే సాల్వ్ చేస్తాడా ఓహో సూపర్ ఎన్ని మూవ్స్ 7 డిస్కులు 4 అయితే ఇప్పుడు పని చేద్దాం 3 కన్నా తగ్గట్లేడు 4 ఉన్నాయి ఇప్పుడు 15 సరే సాల్వ్ ఇది మనం ఆడాలంటే అవుద్దా అయిపోయిందిగా బాగానే ఉంది 6 అయితే 63 అయ్యో ఇప్పుడు ఇది అవుతుంది అవుతుంది బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైం 63 మూవ్స్ ఆర్ దేర్ 10 ఇచ్చాను అప్పుడు ఇంక్రీజ్ దీనికి హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ హౌ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ యూ గో టు ద ఇటరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ మీన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ సాల్వ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని 29 మూవ్స్ అయినాయి సింగ్ వెళ్తానే ఉంటుంది అలాగా దీనికి వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ పైథాన్ వీ హ్యావ్ సీన్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ what is the use of recursive function to solve complex problems readability will be very reduced I will write program try to understand that program just over 3 lines I will write observe that one అర్థమైతే మీకు 59 60 61 62 63 వావ్ కంప్లీటెడ్ అదే మిమ్మల్ని ప్లే చేయమంటే అవుద్దా అవుదది ఓకే సో నౌ go to test.py I have to take towers of how many are there n 3 తీసుకున్నాడు కదా 1 2 3 ఫస్ట్ వన్ సోర్స్ సెకండ్ వన్ టెంపరీ మూవ్ చేసుకోవడానికి ఫైనల్ గా డెస్టినేషన్ హౌ మెనీ డిస్క్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడెడ్ ఇన్పుట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్ వన్ ఇవ్వండి నో ప్రాబ్లం వన్ స్టెప్ ఇట్ విల్ గోస్ టు కదా
number of disk stored into n, convert into integer. Sorry, integer. This is the program. Take a function. Def is the keyword towers of 3 arguments are required: n, source, temp, destination. 3 I'm forwarding. For example, my n value is only 1. If n equal to 1, how many moves are there? Only one kada, source in that destination. Print, you know f string with move disk 1 from SRC source to డెస్టినేషన్ బస్ ఇంతవరకు రండి ఎన్ వాల్యూ ఒకటే ఇవ్వండి కంపల్సరీగా ఎందుకంటే మిగిలిన ప్రోగ్రామ్ రాయలేదు కదా యా py test.py ఎంటర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్స్ వెళ్ళిపోయిందా లేదా వెళ్ళిపోయింది ఇఫ్ ద డిస్క్స్ ఆర్ 2 దెన్ ఎన్ని స్టెప్స్ మ్యాక్సిమం టెంపరీ తర్వాత 2 తర్వాత మ్యాక్సిమం 3 స్టెప్స్ అయిపోద్ది కదా ఇదేమో 3 గంట తగ్గట్లా సరే మ్యాక్సిమం అంతే కదా 3 స్టెప్స్ ఓకే we will write the code. If condition is fails, else call the function. What is the meaning of towers? Am I calling function or no? Recursive function. So it is rotated. It will done the system. N minus 1 comma SRC comma destination comma temporary. అంటే ఇక్కడ చూడండి source temp dest. This time source dest అంటే next it will goes to which one? Temporary will become destination. Destination will become temporary. Done. Print the statement. Take f string. Move disk of n from source to destination. What is the destination? Is it temporary or no? Yes. Now again towers of n minus 1 comma change the positions temp src dst. ఇది అదొకటి టైం పడుతుంది ఐ విల్ గివ్ డయాగ్రామ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బట్ ట్రై టు దిస్ వన్ సింపుల్ n equal to 1 అయితే source to destination else based on your disk source destination I am changing the positions I am calling the function అంటే recursive again recursive function just to try is it working or no internal explanation I will give. Now my disks are 2 only check this first where it will go first disk goes to the temporary second disk will goes to destination ఫస్ట్ మూవ్ చేసాం కదా టెంప్ టు డెస్ట్ వచ్చిందా లేదా కంప్లీటెడ్ 3 డిస్క్ యూ కెన్ గివ్ 3 ఎందుకోండి కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ వన్ డెస్టినేషన్ సెకండ్ వన్ టెంపరీ మళ్ళీ ఫస్ట్ వన్ టెంప్ థర్డ్ డెస్టినేషన్ 1 సోర్స్ 2 డెస్టినేషన్ 1 డెస్టినేషన్ ఆల్ డెస్టినేషన్ 1 2 3 ఆర్ అవైలబుల్ హౌ మెనీ స్టెప్స్ 1 2 3 4 5 6 7 ఇఫ్ ఐ గివ్ 4 డిస్క్స్ అన్నాం అనుకోండి ఎన్ని స్టెప్స్ అన్నాడు 15 మూవ్స్ చెక్ దిస్ 4 ఇదిగోండి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 మూవ్స్ కు డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిపోయింది 5 ఇచ్చాడు ఎన్ని 31 మూవ్స్ అన్నాడు డెఫినెట్గా అవుతుంది బట్ హౌ ఇంటర్నల్ వర్కింగ్ అని లాజిక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎనీవన్ ఫైండ్ అవుట్ లాజిక్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అనేది కోడ్ సింపుల్ కోడే బట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ కోడ్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో ఐ విల్ పోస్ట్ ఇట్ you can try to understand otherwise tomorrow with the diagram I will explain how it is moving how it is calculated అనేది ఇదే programs and recursive functions how it is working backtracking how it is working okay next sudoku programs how to solve it oh but programs are very good programs only practicing main thing try to understand the logic తొందరగా అర్థం అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ అర్థమైతే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ఓన్లీ 2 lines I am written completely it is going with recursive functions that I will post this try to analyze otherwise I will explain by tomorrow. Sorry, bye everyone. Tomorrow I will continue.